haleluya. Hari ikintu kimwe nzi, hari ubuzima bw'Imana bwaje bwahoranye na data buraza. Ubwo buzima igihe nakira Yesu Kristo narabwakiriye. Christ is my life, Christ is my life, Christ is my life. Icyajyawe n'Imana cyose kineje wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo. Abacitse, my God, abacitse imhemu imwe. Njipere bizogenda gute? Bidashobokera abantu, bishobokera Imana. Guma kwijana, guma kuchimara avuze. Peporte ibisi ingene bisa imbere yawe. Peporte risikoza ingene zisa. Peporte ingene kuyumva. Peporte ibyo bakubwiye. Peporte amatangazo wumvise. Peporte message bakwandikiye. Guma kuchimara kuvuzeko. Fire Satan. Kadusome hariya mu Galatiya 5. Abo tumaranye iminsi, tumaze iminsi uko twigira hamwe ikigwa kivuga ivyamwa vya mpwemu. Amen. Alors iyi ni partie y'umwaka mu kwezi kwa gatatu turi focus, dufite focus ikomeye cyane kuvyekeye ivyamwa, kandi nizera ko nkuko mpwemu reka tutwara, uko mpwemu reka tujana twese turishengero nka famille. Amen. Dusome Galatiya 5:22 havuga ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ugwa neza, ukwirinda, bimeze bityo nta byagezwe bibuza. Ara iki ni cete Paulo yandikiye abi Galatiya, eka babwira ivyerekeye ishengero ko kimwe mu byo bateza kugaragaza ni ivyamwa. Bara agakurikira ati amahoro. Okay, agakurikira ukwihangana. Abigaratiya 5:22 avuga ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana. Na ukwihangana nabwo n'ubushobozi. Ubushobozi duhabwa mu mpwemu yacu bwo gushobora kumata ku kintu. Glory to God. Bwo gushobora kumata ku kintu. Aha. Thank you Holy Spirit. Mumve neza. Kuvyekeye amahoro, ivyo vyacu bimata kukutaribwa ku buzima bw'Imana. Ugutananirwa ku buzima bw'Imana. Ukwihangana umutima wacu kwe kumata kukutananirwa kw'ijambo. Ukutabakorompi kw'ijambo. Ukutabora kw'ijambo. Umurimyi yateye imbuto, igituma yihangana nukurazi iyo mbuto izomugaruka ko yameze. Arayibiba hamakizera ko iyo mbuto idaherayo, izotereza kunaga. Ukwihangana kwiyo gufatanya no kwizera iyo mbuto itewe yuko izotegeza kuzana ivyabo. Natwe duhura n'abantu batandukanye n'ibintu bitandukanye. Ukwihangana iyo virtue, iyo capacity ni capacity yo kwizera kwijambo twababivyemwo, kwijambo twabivye aho hantu, kwico kintu nabivye kwijambo. Iyo mbuto nabivye idashobora guherayo, izoteza kuza kumugaragara. Shobora kubana mbana n'umuntu, shobora namubwiye ijambo kanaka ngo ateta ndamwihanganira, mbwo iyo capacity nifata kuvya ikaragira. Iyo capacity yo kwihangana izamugwa no kwizera kw'iryo jambo ritabora, rizoteza kuzana ivyamwa muri we, rizoteza kumuhindura, azoteza guhinduka. Uno Musa aje kwereka agaragaza ibinyuranye na rya jambo, mbwo azoteza kuzana ivyamwa. Wanyumvise mbwira amen. Ukwihangana ni capacity kwizera kw'ijambo ritabakorombe, ijambo ritabora. Mbwo ukwihangana kwiza no kwihangana ufise ivyizigiro. Ndizigira yuko hari cyiza kizovamo, haba mu bantu cyangwa mu bintu hari cyiza kizovamo. Mbwo iyo umuntu atagaragaje cyangwa cyo kwihangana abivamwo kare, arekura kare, agenda kare. Tateke iryo jambo ibaze nk'umuri mgareka fate ko nabivye imbuto hamubukeye bwaho ngacanza kabona nta vyamwa mbona cyangwa ntiyameze. Hama ngaca ya uwundi musi ugira kabiri ngacanza ngasanga ntiyameze ngaca nabivamo. Nimwumva mbuziki mbuze kwihangana. Kubera iki? Nukubera ngiye nicura kwiyo mbuto yahevye. Oro ntiyahezeyo iri kugikogwa. Namba iri kugikogwa izoteza kuzana ivyamwa. Alors namba izindi mbuto zibora, imbuto y'ijambo yo ntibora. Chuti yanje imbuto y'ijambo ntibora. Warabivye imbuto y'amafinance mu buzima bwawe izoteza kuzana ivyamwa.
Alors peu importe ingene ubona situation ma finance, stick on it. Urabigumako urabimatako ko izotegerezwa kuzana ivyamwa. Glory to God. Tuziga mu bantu ibintu ko biba tiktak. Kuko ni imbuto y'umubiri atwigisha. None yibiba hamukarindira. Kuko iki tubitahura ngaho mbwa tuzoba patient avec abantu n'ibintu ko tuzi ngo ni imbuto yatwababivyemo. Nako nyine turakwiye kuba patient twarindiye imbuto kwizana ivyamwa vyayo. Ashe kuguma asubiramo vya bindi asubiramo vya bindi ihangane. Ashe makora vya bindi wamubuza ihangane. None uhanganye kuki ufatiye ku ya mbuto wabiba. Urizigira kwizoteza kuzana ivyabo. Abariko uranyumva ngaha bambwiye amen. Vuga ati ndamata. Alors n'ubushobozi bwo kumata. Vuga ati mfise ubushobozi bwo kumata. Mfise ubushobozi bwo kubandanya. Now dufise ubushobozi bwo kubandanya pempote izitizi. Muri twebwe Imana dushizemo capacité kubandanya pempote izitizi. Abana b'Imana ntibabivamwo. Ndabisigure. Abana b'Imana ntibabivamwo. Kuba commerce ihuye, commerce yawe kubihuye n'ama challenge nibisigura ko Imana itarimwo. Kuba commerce yawe ikirahura n'ama challenge nibisigura ko Imana yaguhevye, ko Imana ntiguheba. Nibisigura na rya jambo ko ryabivuyemwo, ntiryabivuyemwo. Ukoresha ikintu bita kwihangana gusa. None urindiriye ko rya jambo rizozana ivyamwo byayo. Bibiriva ngo twigane abaheshwa no kwihangana no kugira ukwiza no kwihangana ivyasezerano. Twigane abaheshwa no kwizera no kwihangana ivyasezerano. Mukwiye kumenya ko ibintu byose twahawe nk'ijambo turaribiba mu buzima. Ibintu byose dufise tugomba kugaragaza tubiba nk'imbuto. Namba tumaze kuvyita imbuto tuba twizeye ko tuzokwimbura. Kwimbura hari igihe bitandukana umwanya wo kwimbura n'umwanya wo kubiba. Biratandukanye imbuto. Hari imbuto wimbura mu yinga rimwe, hari n'izindi wimbura mu kwezi, hari n'izindi wimbura mu mwaka. Bitati kw'icyo kintu ari cyo kwimbura mu mwaka. Wakwiye kubandanya. Nurabe wa wundi jambo ryakoreye mu yinga rimwe birashoboka ko ijya mbuto yiwe yari yinga rimwe. Yego birashoboka ko imbuto yiwe ari yinga rimwe. Ariko nashobora wewe byamukoreye umunsi umwe. Ariko birashoboka ko bivana n'iyuja. Yego bivana n'iyuja vraiment. Bivana n'ibyo ugomba kuvyara. Ibisigura ko Imana guretse, ibisigura ko ijambo ridakora. Ibaza umubiri byoja kura mu murima, bati niramera, haci munsi umwe ibiri. Niramera, imbuto nikora. Imbuto irakora, iri kugikorwa gusa. None ugira ikihangane. Kati ndizera ijambo ritarata. Kati ndizera ijambo. Kabo ndizera ijambo ritarata. Praise God, hallelujah. Ndakwigisha uburyo bwiza bwo kuzanisha cyangwa ko mugaragaro. Fata rengera ivyo ubona. Yaba ari umuntu cyangwa ibintu, rengera ivyo ubona, ihiga icapu ciza imbere. Uwo muntu mwihinga igicapu ciza imbere. Iyo situation ihiga icapu ciza imbere. Bivuga gutya mu Heburayo 12:2 bivuga ngo Yesu, umve Yesu. Pe importe vyahuye navyo. Umve tumwigane ko birivuga ngo tumbere Yesu wenyine. Ukubwo kwihangana, umve yituma yihangana. Ko yabona ubwiza yashizwe imbere. Ngo bituma yihanganira umubabaro. Yihangana imubabaro kwera iki? Yihangana imubabaro kwera ubwiza yashizwe imbere. Ari ubwo bwiza yabona cyari shingiro twese turabizi. Nawe hari ubwiza washizwe imbere. Nibwo butuma wihanganira ivyo urimo. Namba ro muntu mubone mu bwiza imbere. Hama buce bituma umwihanganira uno munsi. Namba yo business ibone mu bwiza imbere. Hama bitume wihangana uno munsi. Ukubonye gatujya muntu kurikatanyiganga ni camwa cyo kwihangana. Kubera ko ufise ivyizigiro kw'icyo kintu ciza kizozamuka. Urarengeraza amaso ivyo ubona ukabona ivyiza hari imbere. Ugacumata kuri bijya by'imbere ukarengera ivyo ubona uno munsi. Ndasenga ngo ability yizamure mu buzima bwacu. Umuntu wese ahagaze arengana ivyo abona. Abantu benshi baridodombera bivanye naho bahagaze. Pasa sinzi biko birambako. Rabingene bimeze. None kwihangana kwawe kuri hehe. Ivyo warabivye imbuto ihangana. Something is happening. Imbuto ikiramera, imbuto ikazana imizi, imbuto ikazana amababi. Ekizo kuzana ivyabo. Ihangane raba imbere. Ati pasa haciye umwaka umwe. None umwaka umwe ni munini. Hakumwe ni uraba munini. Aburahamu murabizi igihe Imana yabiba imbuto yo kuzovyara umwana muri Aburahamu. N'igihe umwana Isaka yagaragara haci imyaka 25.
hari abantu benshi bibaza ngo haci amezi haci imyaka 25 uyu mbuto Imana yari amatwi biba muri Aburahamu akagira iki Aburahamu ikari consove Imana yagumye ivomerera gusa Aburahamu indani muri imbuto yerekeraza n'ivyana Isaka yaraje cyane glory to God Isaka yaraje komeza gumako mata urakomeza uje imbere amabariyeri ntacavuze komeza ibihome nta kibazo kirimo komeza ati nteke icamwe cyo kwihanga haleluya nteke icamwe cyo kwihanga akarero akanaga challenge ke iyo urazi wari witeze umuntu ikiza ku muntu hama agaca asubiramo bya bindi nyene ati my god hari umuntu atavuga ati Imana ndagusavye umpe kwihangana Imana ntitanga kwihangana kwihangana ni cyamwa ahubwo wibwiye ati ndihangana kandi ndihangana hebwe iryo sengesho ndarifuse benshi barakunda kurisenga Imana umpe kwihangana wibwiye ati je ndihangana ntekeye kwihangana ama ni umva bizamutse bibaye byinshi bicuronda ahantu wonyene winyavya ugati nabivye ijambo ritabora ntiribora niko rirakora ndazi muciye munyanka mbwana amahoro menshi stickability ati ndamata come on ati ndamata ivyo wizigira ivyo wizera bimateko haleluya dukeneye abantu ivyo bizera bimatako cyane abantu bizera kuja imbere bambwire amen Pempoti ivyo ubona no munsi iryo jambo wararyakiriye izere ko kuja imbere bimatanye nawe ihangane cimbere kwidodomba si bikenewe izere kandi wihangane enemy wa mbere wiki kintu bita kwihangana no kwidodomba igihe ugati ndihanganye mbwa widodomba so kwihangana kwiza ukwihangana kwiza no kunavuze no kwihangana n'ivyizigiro by'ubwiza imbere urarindiye mbwa ufite ivyizigiro bizima imvugo yawe ni nzima uvuga amajambo meza uko riko kwihangana kwiza kwihangana ndihanganye mugabo ko kwihangana kwiza amen ninde ufatanya nanje kwemeza kujya mu nazovamo umuntu mwiza bambwira amen oya tuvugana ukuri bamwe Imana turakwiye kwihangana nujya muntu akwiye kwihangana urazi gituma aravuga gituma ukwiye kumwihanganira nuko nawe Imana yakwihanganiye yo Imana yakwihanganiye gose harimo fati oya c'est pas possible none aranyumva niyumva arakumva none we niwumva cyangwa none je ko kariye kibwa bati Seigneur Pastor umwe yagiye imbere y'Imana bati Mana je abantu wampaye ngomba ndabahebe ntibabaho Imana yamubati bagize iki ibishoboka ko ndabigisha ikintu umwaka wose bataracyumva Imana ikimwibutsa ikintu yamwigishije 15 ans imyaka 15 ataracyumva aba turakoze Imana il est patient avec nous il est patient avec l'église il est patient avec ma famille alors il y a habilité il y a des kutubamo navyo c'est capacité kw'Imana il est sûr de sa parole yavuze ngo nirishobora gusubira inyuma nidakoco nayitumye irarizi iragizigiye navyo kugizera twagizigiye nirishobora gusubira inyuma idakoze icyo cyatumye gukora kenda rero ukamatisha ivyumvo vyawe bimataho nyene ugomba kubivamwo matisha ivyumvo vyawe ga udutangaza n'ingene ubuzima buzotabutemba amen akari gakurikira ngo ariko ivyo muhemu yama n'urukundo umunezero amahoro kwihangana kugira neza bati kugira neza aro mu cyongereza bavuze ngo kindness kugira neza akahaye nakona powerful nakoma mene nkugateba ko gato uyu mugoroba kindness ukugira neza mu kirundi bavuze ngo ukugira neza ngo ndaza kuvuma nkoresha ijambo mu cyongereza kindness
kubera mu kwatura kwanje ngomba mvuga kindness cyo gituma ngomba nkoresha cyane ijambo kindness mbwa ngomba mvuze ukugira neza. Na ukugira neza ni ikintu gikomeye cyane. Kindness ni ikintu gikomeye cyane. Tuza naco nyine kugaragaza nk'icyamwa mu buzima bwacu. Ngo bifata niki? Ndigomba ngo umere uzurarotera ibintu bimwe bimwe. Igihe navuga urukundo navuze ngo akantu ka mbere worotena naka nuko Imana yakunze bari mwisi. Igihe navuga umunezero akantu worotena naka nuko Yesu bikorwa bitwereke yabihejeje. Igihe navuga amahoro ikintu worotena niki nuko ubuzima twakiriye butaribwa n'ingese. Igihe navuga iki ukwihangana ikintu worotena niki nuko ijambo ritarata is an incorruptible word ntirishobora kutazana kumugana icyo rivuga. Garakara ukwiye kurotena kuri kindness nukwera glory to God. Abantu bose bari mwisi Imana nose niba bose ko yabakunze mbwa bose bafite umugambi, bose bateguriye umugambi, bose yabahaye umugambi kandi w'ubwiza. Uno munsi ushe kutababona muri uwo mugambi Imana yabateguriye mbwa bose mu maso y'Imana yabateguriye umugambi munini kandi mwiza. Mbo kumana kuri yo uwo mugambi yabateguriye ibona ko ari w'igiciro. Alors kubera umwe wese mu maso y'Imana imufitiye umugambi mwiza, umwe wese mu maso y'Imana imubona ari munini, imubona ari w'igiciro kinini. Kweki imubona ari w'igiciro kinini nukwiri imufatanya n'umugambi yamuteguriye. Twe tumuravye tubona umenga ntacamaze, tumuravye ntacari karagaragaza, tumuravye ntacamaze, mugabo ku Mana we n'uw'igiciro kinini. Kubera ku Mana w'igiciro kinini natwe yaraduhaye capacity muri twebwe yo gushobora kuvaruriza abantu, kubabona nk'ubunini kandi ataco bari kwaragaragaza mu biboneka. Nga kubera turengeye ivyo tubona tugashira umutima wacu kuvy'Imana twizera yabagiriye. Umwe wese kwisi yaziye umugambi munini cyane. Mbwa nanjye ndafite capacity mu mpemu yanje yo gushura kurengera umugambi mbona cyangwa ivyo mbona karagira mbwa nkamumatanya n'ivyo vy'Imana ari binini ku buzima bwiwe. Ndabeka akarorero. Kindness rero nakunda kuzira. Akana kantu ko gukorera ko seriously. Bamwe muri twebwe utaramenya umuco byose iyo haje umuntu w'igiciro kinini, igiciro kinini, umwubahwa w'igiciro kinini, w'ikimazi kinini. Imvugo tumuvugisha ni imvugo y'ineza. Turi kind nawe ntitumubabaze ko n'uw'igiciro. Afite valeur nini? Nifuka ko ndamucumurako. Ko niyagenda muzoba mpomvye. Namwe ufite abakiriya hari umukiriya w'igihumbi n'umukiriya w'umuliyoni. Umukiriya w'igihumbi naho yogenda. Umukiriya w'umuliyoni umuvugisha ukuntu. Kubera ko umuvugisha ukuntu ntagende. Uri kind nawe. Kubera ko umubonamo valeur, potentiel, capacity. Rero iyo kindness yo mwisi ifatana n'amavalere babona ni mwisi. Mbwa natwe twaje mu bwami amaso yacu yugurutse ntitujisha abantu sero n'ivyo tubabonamo. Ko tumatanye n'ibindi vyumviro bihoraho. Bose twabona muri high level. Maze umwe wese twashe tumuteta kindly. Kubera tumufatanya na importance icyo yaje gukora muri nosi. Uri karanyuma ngahambwire amen. Alors na urebera tangaje cyane ku umuntu ivyumvo byo bimaseho byotangazwa n'ingene uwo abandi bumva menga bo mubwira n'impote kwa va mu nzira genda ngo we mubwira kandi why n'umuntu w'ikimazi cyane ngabane niba bibona wewe gusa niwe ubibona ko ari w'ikimazi cyane ku Mana yo rero iratangaje cyane bose bo mwisi uzura bingene bavugisha bose bavugisha avec bose bavugisha n'ineza kubera iki ibabona ari igiciro. Iwe na Gideoni ashoye kuba muri societe yiwe batamwemera nga Imana mubwira ati wamuhize w'inkombe ziwe kubera iki ku maso y'Imana n'uw'igiciro kinini. Raba mfata kare karorero Yesu bamuzanye umugore bafasha sambana baramuzanye ku Bayuda bo bavuga ati tumutera amabuye nga Yesu avuga ati udafite cyaha amubanzi buye. Kana amajambo Yesu yavuga yasura mu mitima yabo bose bariyumvira mwese agenda adasezeye mugenzi we undi agenda adasezeye mugenzi we. Ubwo Yesu avuga ati okay nta numwe gucira ubanza okay nanjye ngenda sinagucira ubanza. Umugore acaragenda uzosoma histoire y'uwo mugore muri ministere ya Yesu. Umugore yakitse ukomeye cyane mu ibango rya Yesu yarafise kubera Yesu uwo mwanya ntiyamubonye nk'umusambanyi muri uwo mwanya yamubonye ko ari ugiciro kinini. Eske yari mu cyaha eko eske yari yabigize eko wewe yarengera amaso ibyabona akabona ubwiza bw'umugore hirya cyane y'ibiboneka maze uwoye kwere iyo neza ya Yesu ku buzima bwiwe rabico yavuyemo. Natwe dufite capacity yo kubona ineza mu muntu kandi peu importe ibyo rikaragaragaza nga tukabona ineza mu muntu. Wanyumvise ambwire amen. Ndabizi
karagoye ko twakuze twigishwa gutereta abantu sero n'ama importance yabo. Twakuze twigishwa abantu kubatereta sero n'ibyo batumara n'ikimazi cyabo para pour muri societe. N'urukundo rw'Imana ruzana ineza mu twebwe. Ruzana kindness mu twebwe. Bigatuma ubuzima bwose tubayeho aho turi hose. Umuntu tutabubona sero nahagaze tumubona n'ikimana mutumye gukora. Ukanyumva mbwira amen. Sinza gusoma imirongo myinshi mugabo ngomba nababwire histoire y'uwitwa Yona. Yona yamuvugishwa n'Imana. Imana irakunda igisagara kimwe cyahe Ninewe. Ninewe cyari igisagara bari bakoze ibyaha cyane. Ibi byaha bibi cyane. Imana yavuga ati Yona genda ubaburire kutaburiye barahona. Yona Imana yamutumye Ninewe. Yona birivuga ngo acagenda itarushishi. Yona acagenda afata ubwato. Atagenda mu cyo kiyaga. Imana ikikoza umuyaga mwinshi cyane. Ubwo bwato buhura n'umuyaga mwinshi cyane. Nga Yona atajanwa ari inyegeza hakije pararajyama. Ngo yarazi ngo uyu muyaga uje kubera cyo. Ati namba yivye kadusenge mana. Amaraso y'umuntu ntuyaduharureko. Baca baratora Yona. Yona aremera nta no kwihana muri ubwo bwato. Narafati mana ndagusabye umbabarire. Subira inyuma hama ngendi wantumye. Yona yaragomba ko abantu b'Ninewe bapfa. Yona yarabishaka. Acagenda kuburira abantu b'Ninewe mbwa adashaka ko bihana. Yashaka ko bihana frère. Acagenda. Umvira inyuma y'imisi 3 mutihanye. Mwese murahona mbwa mu mutima yarafite ati ntihane mugabo. Mbwa Bibiliya ivuga ngo abantu b'Ninewe baca bafata nkami byo Yona avuze. Were ku mwami n'abagabisha bose n'abantu bose avuga ati umwami acashinga icagezwe uno muzi n'ibikoko byacu n'abantu bacu ntihagi umuntu wasura kujya imisi 3 twisonzeshe dusaba Imana tubabarira. Imana kirababarira. Yona acagenda ahantu aricara arababara gose kubera bihanye. Acabwira usomye Yona 4 umurongo wa mbere vuga ko mana sibyo nari narakubwiye yuko wewe ugira imbabazi kandi ufise neza idafise iherezo. Yuko narinzi ko aba bantu atacu uzobagira. Narinzi ko ndabibabwiye bakayihana uzoca ubabarira. Yona arababara ko Imana bababariye. Ngabo wumve Yona yarazi Imana yuko Imana igira neza. Imana ikimbwira Yona, Yona si wewe ushavujwe gutyo n'ikizuba kwera icyatsi ngo utamenye ingere cyameze. Ngo cyameze umunsi umwe ntiwamenya n'ingere cyameze. Ntiwamenya n'ingere cyumye. Imana ivuga ati jeho sinoshavuzwa ngo nihanga ry'abantu. Umve kakana. Sinoshavuzwa nihanga ry'abantu. Umve bagira bapfe nga batazi gutandukanya ikiza n'ikibi. Nga Yona atabati umvira nyine Imana ivuga ati none nari kubura kuba kind to people. Kumana yo yarizi iryo hanga ko yigi yarishiraho bara abantu b'igiciyo kinini cyane kuba bopfa rubi kumana n'ibiryoheye. Yari ready kugira ikintu cyose kugira abantu baje muri potentiel yabo. Yona gusa batari yataho uyo mugambi. Yona he was not kind to people but God was kind to these people. Kindness igaragara mu majambo, kindness igaragara mu majeste, kindness igaragara mu nyifato ugira umuntu. Ni ineza igaragarira. Namajambo mubwira, namajeste ugira, ni nyifato ugira kuri we. Ni wagaragara kindness. Ngo keshi ifata kuki ko twakuzwe tuzi kujera kugirane kugira kuyungurura abantu kubashera kubatandukanya harimo tuganiza ukuntu ganunduganiza ukuntu biratangaje ngene umuntu yoba muri office imwe abantu babiri binjiye akabaganiza gutandukanya. This is not for children of God. Umwe ni kompeta na ama sindabitawe neza none ntuze kungora nga wundi nawe yaforomire nyene nkompeta he na yasubira reka ndabereke reka nabafasha ahubwo. Kindness. Eske wowe umwana w'Imana wuzuye kindness. Pempo tubujuju bwiwe, pempo tageze. Woja down. Atireka ndagufasha. Inkuru nziza. Mwari muzi ko ubuzima ari Kristo bwagenewe kuba ubuzima bw'ubwiza.
ni muri iyo ntumbero nyene ishengero GGC y'Ibujumbura riri n'iteka ryo kubamenyesha ko rya shure mpuzamakungu ry'abigishwa IGS class mu mfunyafunyo benshi bita ishure ry'ubuzima rigira risubire kubugururira imiryango. Tubamenyeshe ko kwiyandikisha no kwiga iryo shuri ari ku buntu. Kaze muri benshi mwironkera ubumenyi, mwarahezagiwe cyane.